خپه نشي ما ونه پیژندلې. Sorry, I didn't recognize you. Sorry, I didn't recognize you. Recognize ویل شي پیژندلو ته، یو کس پیژندل. هغه زه وپیژندلم. He recognized me. He recognized me. زه به یو سترګه خوب وکم. I'm gonna take a nap. I'm gonna take a nap. Nap ویل شي یو سترګه خوب، مطلب لږ شانتي خوب کول. راځئ چې ناشته وکړو. Let's have a snack. Let's have a snack. Snack ویل شي ناشتې کولو ته. همدا اوس مې ناشته وکړه. I just had the snack. I just had the snack. یو سترګه خوب مې وکړ. I took a nap. I took a nap. اکثر موږ وایو کنه چاته چې لږ خوب مې وکوس. I took a nap. انګلیش کې به وایي I took a nap. دا ټي وي مات دی. This TV is broken. This TV is broken. آیا ته رباب غږولی شي؟ Can you play the guitar? Can you play the guitar? Guitar ویل شي رباب ته. لما څخه لري مزه. Don't move away from me. Don't move away from me. مې تاوه. چا سره یو شي کنه ته ورته چې مې تاوه. Don't turn it. Don't turn it. Turn وای تاولو ته. متاویګه مخامخ ځه. Don't turn. Go straight. Don't turn. Go straight. مخامخ ګوره. Look straight. Look straight. ما ته مه ګوره. Don't look at me. Don't look at me. په مخې په سپېړه ووخه. Slap him on the face. Slap him on the face. Slap وی سپېړې ورکولو ته. اګۍ ماته کا. Beat the egg. Beat the egg. زه غلط پوه شوی وم. I was misunderstood. I was misunderstood. تاسو ولې خبر نه کړم. Why you didn't aware me. Why you didn't aware me. دوی همیشه تختی. They almost run away. They almost run away. دا په اسلام کې منع دي. This is prohibited in Islam. This is prohibited in Islam. یو شی ځکه نه په اسلام کې منع یې. موږ ورته چې دا په اسلام کې منع دي. دا خو ډیره ښه خبره ده. Sounds really good. Sounds really good. اوهو دا خو ډیره بده خبره ده. Sounds really bad. Sounds really bad. سر دې مه خوځوه. Don't nod your head. Don't nod your head. لاس دې مال راکړه. Give me your hand. Give me your hand. اکثر موږ ماشوم ته یو کنه چې لاس راکړه، نو انګلیش کې ورته وایي give me your hand. ومې نه غورځې. Don't drop me. Don't drop me. خیال کوه گزار یې نه کړي. Be careful. Don't drop it. Be careful. Don't drop it. اکثر چا سره یو شي دي تاسو ورته وایئ کنه چې خیال کوه لکه گزار یې نه کړي. انګلیش کې ورته وایي be careful. Don't drop it. دا دی ولی گزار کو یا دا دی ولی وغورځو. Why did you drop it? Why did you drop it? دا معنی دی گزار کړي. I haven't dropped it. I haven't dropped it. زمونږ د پاره ډیره د شرم خبره ده. It is too shameful for us. It is too shameful for us. زه له هغه نه شرمېږم. I'm shy of him. I'm shy of him. اکثر موږ وایو کنه چې زه د هغه نه شرمېږم. انګلیش کې ورته وایي I'm shy of him. هغه ډېر هجالته دی یا هغه ډېر خپه دی. چا نه یو کار وشي که نه هغه ډېر خپه یې هجالت یې پې. انګلیش کې به ورته وایي He is ashamed. He is ashamed. زه درته رښتیا نشم ویلی. I can't tell you the truth. I can't tell you the truth. الله زمونږ غږ اورېدلی شي. Allah can hear us. Allah can hear us. hear وی اواز اورېدلو ته. الله تعالی په هر څه پوهیږي. Allah knows everything. Allah knows everything. الله تعالی دې موږ سره مرسته وکړي یا الله تعالی دې زموږ مدد وکړي. May Allah help us. May Allah help us. په سر دې راله درد کړه. You give me the headache. You give me the headache. headache وی د سر درد ته. بیدار اوسه یا ویښ اوسه. Keep eyes open. Keep eyes open. الله تعالی به کلم معاف نکي یا الله تعالی به کلم ونه بخي. Allah will never forgive them.
Allah will never forgive them. امید کوم دوستانو چې ویډیو مو خوښ شوی وي. Thank you so much for watching the video.